Time because the topic coming is time management, and I guess we have to say sorry to this madam here because we have taken her time a little. So ladies and gentlemen, I would like to welcome Miss Georgina Nyambura for time management topic. May you clap your hands for her while she's proceeding here. Miss Georgina, you're welcome. Amen, amen. Thank you so much. We are going to have our beautiful sister Georgina, who has always been coming whenever we call her. And we did have time management. Who remembered we learned about time management last time? Yes, it was amazing. This time, we are in the alignment of the theme of Giant Killer: leadership, skillful of hands, and integrity. Integrity and skillful of hand. So most of our topics are going to be in leadership. So our first presentation is going to be in leadership. And again, I want you to remember two things: integrity and skillful of hands. For those who are from CCC-Upanga, we have been learning that the whole year. So we want to incorporate that as well in this Sister Giant Killer. Welcome, woman of God. Thank you so much. Thank you. Bwana asifiwe, everyone. I need some energy. If you don't give me energy, I won't be able to reciprocate it. You've got to give me some energy, okay? I need energy. We are here to have fun as well, not just to have some boring speeches and presentation. And we've got to enjoy ourselves in everything we do, and that's how life is all about. Enjoy every minute. Make fun out of it, okay? So I need some energy from you. It's early in the morning, so give me energy so I can also give you some energy. Well done. And when I talk to you, talk back to me as well, right? Good. We are all sisters here. We need to encourage one another. Yeah? All right, today we are going, I don't want to take so long. I have maybe like 30 minutes, and I'm going to give you 10 minutes for you if you want to talk, if you have any questions or add on to something, so we'll have that time. What we want to do today, I've been asked to come and present to you leadership skills. Leadership skills, I'm sure you have a little bit of knowledge about leadership skills. And when I was preparing my presentation, I asked, who am I talking to? I like to be relevant. I like to know who I'm talking to because, you know, it's got to make sense to you. And my understanding was I was talking to some college students. Let me see, college students. Oh my God, are you young? I'm 50. Can I see college students? Yeah, I need energy. Lift it up so high so that I know I'm talking to. Yeah, okay, fine. So it's not wrong. So this is going to be directed to leadership students, but leadership covers across the board, even your own personal life. Who leads your life? Yourself. So it's going to, whatever we are going to learn here is going to cover across our life. Whatever you do, your own personal life, when you're with people, college students, when you live here, you want to be identified as a leader, even when you're right here, right? So I've tried to make it a bit relevant to college students, and we'll have something to learn. We learn something new every day. So to make it a bit interesting, I tried to say everybody has somewhat had training or teachings or lessons on leadership and leadership skills. So let's learn from somebody else. Maybe that way it's going to stick in our heads for a lifetime. And I came up with learning leadership skills or everything to do about leadership from music. So today we are going to draw lessons on leadership from music. What can we learn
from music regarding leadership. And in music, music is wide. I picked a music conductor. All right? That's a music conductor. And we are going to see what they do. The role of a music conductor. Symphony orchestra conductor. Orchestra is a group of musicians who play instrumentals, who play instruments. Then we have the choir who do the vocals, right? When they are all together, we call them musicians. And when we have such a performance, we have a leader who conducts music. You know, they don't just do anything anyhow. You know, there's always a rhythm. They guide them. There's a role that they play there. And we are going to go through these roles. It's very important. I'll try to be very slow on these roles because these now are the foundation of the lessons that you are going to draw out, okay? Okay? Talk to me. So, you can't see, right? Okay, one of the things that we learn, what music conductors do, they interpret music. They do write music, compose music, and then communicate it to musicians. Or if you have your own piece of music you have composed, you give it to them, and they will interpret it to the musician. So I have written music. So they interpret music. You can, if you have a piece of music, give it to them. And they try to learn from you exactly what the music is all about. Na wale watunzi wa muziki huwa wanajifunza kwa kile ambacho umewapatia na wanaendelea kujifunza kutoka kwako. We have a Kiswahili interpreter, so kama mmetukosa ama kidogo hapo mwanzo, tunajaribu kujifunza uongozi kutokana na muziki. Sawa, na tunajifunza kutoka kwa wale music conductors ambao wana conduct music. So you can take it up from here. What they do, you give them a piece of music, they read it, they try to understand it. Out of that piece of music, kwa wale ambao wanaongoza uimbaji, kile ambacho utakuwa umewapa wao kupitia hicho ndio wanachoweza kukuongoza nini cha kufanya. They try to get from the composer, what are you trying to communicate here? Wanatoa kutoka kwa mtunzi, ni kitu gani hasa unataka kukiwasilisha? What do you want the listeners and the audience to get? Wale wasikilizaji wako unataka wasikie nini? What's the mood? Na ni hisia gani unataka kuzipeleka kwao? For instance, if the piece of music is about a journey. Kwa mfano, kama huo utunzi wa uimbaji unahusiana na safari. So what kind of journey is this? Is it by train, by bus, by aeroplane? Je, safari ni aina gani? Je, ni ya kutumia reli, ni ya ndege au ni ya barabarani? So if it's a journey by train, for example, kwa mfano, kama ni safari inayotumia treni, we are going to have some expressions like choo-choo, choo-choo, you know, and then it goes kind of fulani ya muziki ambayo unaisikia kutokana na safari ya aina hiyo. If it's a plane, even as I'm speaking, you can get the mood, right? If it's a plane, you get that mood. Hata hapa napoongea, kama ni ndege unaweza kupata ile hisia. Then it takes off and then, you know, goes into the clouds and crushes them, and there's thunder and lightning. Jinsi inapopita angani na kupiga mawimbi kila mahali na anga zima. And landing down safely and everything is okay. Na hata inapotua chini taratibu na kwa usalama. If it's a love song. Na kama ni wimbo wa mapenzi. Is it to glorify love, or is it a sad love song? Someone has left me and now I'm feeling very lonely. Ni wimbo ambao unatukuza yale mapenzi, au ni wimbo wa kuhuzunisha kuhusiana na mapenzi kwamba mtu ameniacha au nimeachwa? So that's to do with the interpretation. So when they get the interpretation, they communicate the same thing to the musicians. Na hiyo ni tafsiri ya hicho kipande cha wimbo, na wanapeleka tafsiri hiyo hiyo kwa yule mpiga chombo.
So the communication has to be very, very effective, very, very clear. They also have got to get the same mood, same expression, so that they can also pass it on to the audience. Na huo wimbo lazima uwe na hisia na uweze kupelekwa vivyo hivyo bila kukosewa kwa yule msikilizaji. So interpretation, communication, two things. Na hivyo basi hapo ni tafsiri na mawasiliano. When we talk about communication, it can be verbal and non-verbal. Na tunapozungumzia mawasiliano yanaweza yakawa yanayoweza kuwa na ishara au yasiyokuwa na so with ishara. Verbal, it's you talk to them, tell them this is what you're going to do, and you make sure that they understand. This is what I want you to do. This is how I want you to do. This is how, the time I want you to take in doing this. Have you understood? Na namna hiyo inatakiwa iwasilishwe katika namna ya kimatendo, ikielezeka kwa ufasaha, na ndivyo inavyotakiwa kueleweka. So I come to you and I say, okay, let's take an example of my dad at home. Hebu nichukue mfano wa dada wa pale nyumbani kwangu. So I'm leaving now. We'll be back after 1 hour. I'm going to IFM. When I'm away, I want you to make tea. I want you to serve breakfast. I want you to wake up the kids and clean the house. When you clean the house, I want you start sweeping first, and then you deck it with water. Inside the water, put a little bit of this, put a little bit of that, and then you start from inside going out. You don't start with outside coming in. So what have I said? Na hii ni kama vile nimewasiliana na dada wakati naondoka kwamba nitatumia isali moja, nitakuwepo FM. Naomba ufanye 1 2 3, udeki, usafishe na utokee upande huu kuelekea upande huu, kwa maelezo yaliyokuwa bayana kabisa. Yeah, so when I'm telling her what to do, how to do it, and I've given her the time. In 1 hour, when I come back, I want to find the floor like a mirror, and kitembea na jiangalia, I see myself. Na mimi nimetoa hilo nikitoa muda na maelekezo yaliyo wazi kabisa, kwamba nitakapokuja hata hiyo sakafu niikute kama kioo na mambo yote yawe vizuri. So it's not that, okay, she's a mean person. No, I'm communicating the measurement. I'm measuring. If you want to know you have done a good job, if you don't see yourself on the floor, no, I will not be happy, even me myself. Na si kwamba nasema haya kama mtu mmoja mbaya hivi au msumbufu, lakini ni kuweka muda na kila kitu bayana, ili nikija hujafanya au kuona yale ambayo nimeyatarajia, ujue pia ninafuatilia. Unajitathmini mwenyewe. Amen. Sawa, Amen. Ukiona kwamba haijataka sugua kwa sababu unasali moja tu. Amen. So now that's how you communicate. Alafu I ask, did you understand? Yes. So what are you going to do? I will do this, I'll do this, I'll do this. And then if there's something they have missed, I correct. Na hapo tunakubaliana kimsingi kwamba umenielewa, ulitakiwa kufanya 1 2 3, na kama kitu umekosea, basi kutokea hapo ninaweza kukusaisha kwa uwazi kabisa. And that's why I say I need feedback from you. Okay? Na ndio maana nimesema hata tunapoongea sasa, mnipe mrejesho kwangu. So that's verbal. Non-verbal with conductors, it's when they communicate now, they are on a performance, they communicate, they use a baton. It's called a baton. Baton ni rungu. But ile sio rungu kubwa. Na ile ambayo sio ya kuzungumza sasa, anatumia kama kifimbo fulani, anaelekeza tu na kuonyesha alama mbalimbali kuelekea kwenye muziki. So you do, and there's always rhythm. So rhythm is also a form of communication. There's always 1 2 3. 1 2 3, that's the tempo, the timing, the na beat. Kuna midundo na ile misikiko na pia na muda wa kuendesha huo muziki katika namna hiyo ya kutokuwasiliana. If it's a slow music, 1 2 3 4 1, it goes so what are they communicating? Taratibu sana na unaenda kwa taratibu sana. Na je, wanawasilisha nini? Timing, muda. Okay. They also, and in case, even in verbal communication, sometimes we go wrong. We don't communicate clearly. So you have to keep checking. Hata katika mawasiliano ya kuzungumza, kuna vitu wakati mwingine tunakosea. Wakati mwingine inabidi tujitathmini. Like, for instance, here, you are not talking to me, but I can tell somebody is lost. I try to repeat. Na hata hapa tulipo hatuzungumzi moja kwa moja, lakini naweza kutambua kwamba kuna mtu tayari nimeshamwacha. So sometimes when they do mistakes, sometimes the conductor. So when they do a mistake, for instance, they go there with a baton, and then the baton
anguka. Wakati mwingine nao wanagafilika au kukosea. Hata kile kifimbo chaweza kuruka pembeni na kuweza You kupotea. just continue. Lakini Because wanaendelea. wale wanaokufuata, the people following you are watching you. Musicians just watch. What are you doing? Oh, okay, faster. All right, small. And if you just stop and you go, they also stop. So Na if you wanamuziki wale wanakufuata pia, na ukisimama nao wanasimama. So what they do when the baton falls away, they still continue. And if there's a way they have some spares on the table, they pick quickly to the right and they continue. Don't Hata kifimbo kikipotea wanacha ziada pale na hawasimami, wanaendelea ili kuendeleza utaratibu uliopo. The left side is just to give instructions. When they lead, so go high, go low, nenda juu, shuka chini, hebu sikiliza, na maelekezo yanayofanana na hayo. They give guidance to the performance during the performance. I've already talked about that. Nimeshaizungumzia hiyo pia, wanatoa miongozo wakati wanaendelea kufanya hivyo. Giving signals. Wakitoa ishara mbalimbali. I've talked about techniques in conducting, so there's a way that you communicate, there's a way that you do that job. Na pia kuna mbinu ambao wanawasiliana nayo wakati wanaendelea na utaratibu wa uimbaji. And then they elect repertoire. I don't know what repertoire is, but I'm going to explain. When you give them a piece of music, they practice, they rehearse it. We didn't talk about rehearsal. There's also rehearsal, mazoezi. Na pia kuna mazoezi. To improve, to make sure that if there's anything that needs msasa, you do the refining nicely. Then when it comes to electing the repertoire, they look at the piece of music and they see, with this kind of music, this can be the best leader, a soloist. Na panakuwa na mtu ambaye ni kama yeye anarudia kile kilichoimbwa au kuzungumzwa katika uimbaji. Na hii inaelezwa katika namna hii kwamba lazima pawepo mtu ambaye anaweza kuwepo kwa ajili ya kazi hiyo kama kiongozi. Kiongozi wa kuongoza. Huyu atafaa kwa wimbo huu, huyu atafaa kwa wimbo huu mwingine, nani atafaa katika kuongoza wimbo aina mbalimbali tofauti. And then as the soloist is leading, na kwa jinsi yule kiongozi wa uimbaji anavyoongoza, utaona conductor is also communicating with the soloist. So we have the choir there and there's a soloist here, so he's guiding the choir and he's looking at the conductor, the soloist, and communicating, collaborating together. Muongozaji anakuwa anashirikiana na wote, muongoza wimbo mmoja na ile kwaya nzima, ili kuona kwaya ikiimba kwa pamoja. So they work together, coordinate together. Wao wanaimba pamoja, wakishirikiana pamoja. Another role a conductor does is to educate. Na kitu kingine ambacho kiongozi huyu wa uimbaji anafanya ni kuelimisha. They teach. Wanafundisha. They mentor. Wanawajenga. I don't want to talk so much about that because it's just general. That's another role they do. Singependa kukaa hapo kwa sababu hiyo ni ya kiujumla sana. So we see that these are some of the roles that they do. Na tunaona haya ni baadhi tu ya majukumu ambayo huwa mtu huyu anayafanya. And we can liken the roles of a conductor, the responsibilities of a conductor, to that of any leader. Na majukumu haya yanaweza kufananishwa na ya kiongozi yoyote ambaye anaongoza mahali popote. I am a leader in my house to my dada. Mimi ni kiongozi nyumbani kwangu kwa dada yule ambaye ananisaidia. But sometimes dada can lead me. Lakini wakati mwingine yule dada nyumbani anaweza kuniongoza na mimi. Dada, mimi naona kwa nini tusifanye hivi? She's leading me. And dada ananiongoza na mimi pia kwamba why don't we do this? Alafu mimi nitamuuliza maswali kama sijaelewa kivipi. And I'll ask her some questions if I don't understand. And she will explain and make sure that I understand. So she's teaching me. Na yeye anaweza pia kwa mwalimu wangu akinifundisha kwa pale ambapo sijapaelewa. What I'm trying to say is ninachojaribu kusema ni nini? Anyone can be a leader at any time in any territory. Na yeyote, mtu yeyote anaweza kuwa kiongozi mahali popote katika himaya yoyote. So, why is it important to learn leadership skills? Kwa nini ni muhimu sana kujifunza mbinu za uongozi? Before I get to here, I feel let me skip this a bit so that I can tell you the difference between leadership and management. Niweze kutoa tofauti kati ya uongozi na usimamizi. Sometimes we
confuse them or we mix them together and we just use them interchangeably, but they are different. And haya mawili yana tofauti kati ya uongozi na usimamizi, na wakati mwingine tunayachanganya au kuyatumia pasipo mahali pake. In college, you learn to do a particular job. Ukiwa shuleni unajifunza kufanya kazi fulani. Maybe accounting. Maybe mambo ya mahesabu. And then when you leave college, you will be hired as an accountant. Na ukimaliza tu chuo unaweza kupata kazi kama mweka hazina. Mhasibu. And you will meet other accountants, many of them, and you will be doing the same job. Utakutana na wengi wa kazi ya wasibu wakifanya kazi nyingi tofauti. So you are musicians of accounting. Wewe ni kama yule mwanamuziki katika eneo la uhasibu. If we have to compare it with music, what you are talking about. Kama tukilinganisha na muziki kama tulivyojifunza hapo awali. But among those accountants, they may need a manager. Lakini miongoni mwa hao wahasibu watahitaji mtu ambaye anawasimamia wote. So this manager is an accountant. One. Huyu msimamizi cha kwanza ni mhasibu pia. Meaning he or she does the same thing the rest do. Tukimaanisha yeye aweza kufanya kitu chochote ambacho wengine pia wanakifanya. But the difference is, lakini tofauti iliyopo hapa, he does the planning of the job. Lakini yeye anafanya kazi ya mpangilio au mpango wa ile kazi ambayo inafanyika. I'm a manager in my house, so I plan for my dada. Mimi ni msimamizi pale nyumbani kwangu, na hivyo basi napanga kwa ajili ya dada yangu pale nyumbani. In the morning when you wake up from 5 to 6, this is what you do. Na asubuhi akiamka kutokea ile saa 11 mpaka saa 12, hiki ndio anachotakiwa kukifanya. Every week, Monday, this is what you'll do. Tuesday, you will do this. Saturday, this is what you do. Jumatatu mpaka Jumamosi, hii ndio unaofanya, na hivyo basi unajipanga hivyo. Leaders do not plan. Viongozi huwa hawapangili au hawapangi. They communicate the vision. Wao wanawasilisha yale maono yao. We saw the conductor the vision of that piece of music, communicating the mood and everything and how it has to be done. Msimamizi wa uimbaji yeye anaangalia tu utunzi wa uimbaji na namna ambavyo unaweza ukafanyika. And people buy into the vision and flow with you in that vision. Na watu wanayabeba maono yale na wanaenda nayo moja kwa moja kuona yanafanikiwa. If I have a dream, na kama nina ndoto about a house I want to build, ya nyumba ile ambayo nakusudia kuijenga, I tell the builder, this is what I want. Na mweleza yule mjenzi kwamba hiki ndicho ninachokihitaji. And if I communicate well, they understand, they'll bring out the same thing. Na kama nikiwasilisha vizuri akajua cha kufanya, ataleta kile kile ninachokitaka. And when I see it, I'll go, wow. Na nikikiona nasema wow. But why wow? I had already seen it. Kwa nini niseme wow wakati nilishakiona? Because he brought out my dream exactly the same way I wanted it in reality. Kwa sababu ameileta ile ndoto yangu katika uhalisia vile hasa nilivyokusudia kuiona kwenye uhalisia. Another thing managers do, they control. Na kitu kingine wasimamizi ambacho wanakifanya ni kudhibiti. Do this, don't do that. Fanya hiki, usifanye kile. But leaders inspire. Lakini viongozi wao wanawahamasisha watu. Yeah. And managers are stable. Na wasimamizi huwa wao wameimarika katika kile ambacho wanakisimamia. Hawataki mitikisiko, not too much shake up. Hawataki namna ya kutikiswa. But leaders, they can work through change. When anything comes, they change. We can change this, we can change this. A good leader is a good listener. A good leader is you adapt to situations. Viongozi wao wanaweza kubadilika kulingana na mazingira, kwamba kitu kikibadilika na wanabadilika. Wanaweza pia kuwa ni wasikilizaji wazuri. Managers deal with systems. Wao wasimamizi wanahusika zaidi na ule mfumo uliopo. But leaders deal with people. Lakini viongozi wao wanahusika zaidi na watu. Managers deal with people as if they are machines. Wao wasimamizi wanashughulika na watu kama vile mashine. You have to be at work from 8 to 5. It's like switching on a machine and let it run until 5, then you switch it off.
kwamba wewe unatakiwa kuwepo saa 11 ukafanya hiki na hiki na hiki. Ni kama vile mashine kwamba unaibonyeza alafu inaendesha tu vitu. And if you don't do that, we call a fundi, or if you don't get fixed, we throw you away. Na kama wewe utafanya hiki tutamwita fundi, na kama utafanya hivyo tutakufukuza. But a leader deals with people. Lakini kiongozi anahusika na watu. A manager who is a leader, who has leadership skills in them, will come, say hello in the morning, how are you, how is home, is everything okay? Yeah, it's nimeacha mtoto anaumwa. Basi acha kazi, nenda nyumbani mwangalie mtoto alafu urudi. That's a leader. Msimamizi ambaye pia ana tabia za kiuongozi, hata kuuliza habari yako, unajisikiaje, umetokaje nyumbani. Ukimwambia unajisikia vibaya, atakwambia basi rudi nyumbani ukapumzike. Na huyo ndiye kiongozi. Yeah, they deal with people. They understand you're a human being. You change also. Wao wanaelewa kwamba ni binadamu na kuna mabadiliko yanaweza katokea katika maisha yako. Leaders are strategic and managers are tactical. Wao viongozi ni watu wa mkakati, wakati hao wasimamizi ni watu ambao ni kama wanalengesha jambo fulani. Leaders empower and managers supervise. Wao viongozi wanawezesha watu, lakini wasimamizi wanawasimamia. Leadership is long term. Uongozi ni wa muda mrefu au kipindi kirefu. But management is short term. Na usimamizi ni wa kipindi kifupi tu. Yeah, you can be a manager for a short time, you'll get fired, but a leader, always a leader. If you are own leader, who will fire you from being your own leader? Wewe kama ni kiongozi tu, nani atakaweza kukufukuza? Lakini msimamizi anaweza hata akaondolewa kazini wakati wote. So it's important to have leadership skills. Kwa hivyo basi ni muhimu sana kwetu kuwa na zile study au sifa za uongozi. Especially you as college students, because that differentiates you from other people. Hususan wewe ambaye uko chuoni, kwa sababu hiyo tu ndio itakao kutofautisha na watu wengine. If you get hired, na ukipatiwa nafasi ya kazi ufanye. From IFM you get hired to be an accountant, for example. Kwa mfano hapa IFM upate kuwa na nafasi ya kuwa mhasibu. So you just be doing your task. Ta. Wewe utakuwa tukijifanya kazi zako ta. But once in a while when you step up and go and say, but boss, I think we can do this. You share your vision strategically. Lakini wakati mwingine unapata nafasi ya kuweza kuzungumza na bosi wako na kushiriki maono yako na kiongozi kimkakati. Next time they are looking for a manager, they will appoint you. Wakati watakapohitaji kumpata msimamizi, lazima wakupe hiyo nafasi. Because they can see you care about people, you are strategic, you can adapt to changes. You are not just like fundi seremala. This is where unaweka msumari, unaangalia this is it. Watakuhitaji tu kwa sababu wameziona zile sifa kwamba unajali, una sifa zote na sio kama fundi seremala. Yeah, you can solve problems. Whenever there's a problem, you're always the first to come out. I'll solve it. Na wewe ni unatatua matatizo yanapoibuka tu, wewe unakuwa wa kwanza kukimbia na kuyatatua. You also communicate effectively. We've talked about communication. Pia unawasiliana katika ule utaratibu mzuri wa kuwasiliana. You inspire people. Na pia chochea au hamasisha watu. Yeah, you can inspire people and you can also influence. Lakini pia wewe unaweza kuwa sababu ya chachu ya mabadiliko kwao. Leaders, one thing that differentiates leaders from other people is influence. Jamani, kama kuna kitu kinatofautisha kiongozi tofauti na watu wengine, ni namna ambavyo anaweza hapa chachu nzuri wale anaowaongoza. When you go out in the canteen, all of you together, mnaenda nyote mmepelekwa canteen na njaa zenu, mnakaa, and then somebody starts, jamani hey, bwana hii shule, college, I don't know what is happening, to go men. To go men. You have influenced people. Na maana wewe katikati ya kundi la watu wa namna hiyo, wewe una uwezo wa kuwashawishi wale watu. You are a leader. Wewe ni kiongozi. Bad one, but still a leader. Wewe ni kiongozi mbaya, lakini bado ni kiongozi. You can also influence people to do good things. Lakini pia unaweza shawishi watu wakafanya vitu vilivyo vyema. You mentor people. Wewe ni mtu ambaye unawafunza wengine. When you see they need your help, you help them also. Pale ambapo unaona wanahitaji msaada wako, basi unawasaidia.
Leadership is important in working with teams. Na uongozi ni wa muhimu sana, hasa unapofanya kazi kama team. We said it's about people, so tunasema ni inahusu zaidi watu. So the way you talk to this person is not the same way you talk to this person, because they react differently, they have different moods. Na unapoongea na huyu ni tofauti na unapoongea na mwingine, kwa sababu wanapokea mambo tofauti wakiwa na hisia tofauti. Na wewe mwenyewe pia unajitambua kwamba sometimes even me I can be a bit moody. Na wewe unajitambua pia. And then they can resolve conflicts. Na viongozi au kiongozi pia ni mtu ambaye anaweza akaleta suluhu pale ambapo pana mgogoro. They've got what we call emotional intelligence. Wao wana kile kitu ambacho tunasema ni ubora wa kihisia. A person who's emotionally intelligent can manage emotions. Mtu ambaye ana ubora wa kihisia anaweza kuzimudu hisia zake vilivyo. Starting with yourself. Ukianza na wewe mwenyewe. We are all ladies here, so sisi wote hapa ni akina mama wa kina dada. I know myself when I'm in my periods, I'm not very good with people. Nikiwa katika yale mambo yetu, huwa wakati mwingine najitambua mimi binafsi kwamba siko vizuri sana na watu. So zikianza nasema, Georgina, look at yourself. You're starting. Najiambia mimi mwenyewe, Georgina, umeanza. Hebu uwe mwangalifu, chunga sana. And when I try to avoid being with people, but when I have to, I am aware. Ninajitahidi kuwa mbali na watu, lakini ikinibidi kuwa nao, ninajitambua katika hisia zangu, ndivyo nilivyo na namna ya kukaa nao. I know when somebody, okay, forget about having periods. Normally, I know when somebody does this, ama kinijibu kwa njia fulani nakasirika, but I try, no, leo sikasiriki. Na kwa kutambua hilo, hata kama si hayo mambo tumezungumza, lakini nikijua kwamba mimi nikiambiwa neno hili au jambo hili huwa nakasirika, najiambia tu mwenyewe, leo mimi sikasiriki. And sometimes even being overexcited can work to your disadvantage. Na wakati mwingine kusisimka kunakopitiliza kunaweza kukuletea matatizo. Ndio maana tumeona watu hapa wakicheza kitakatifu takatifu kwa sababu mama mchungaji yuko. Lakini tunajuana wenyewe. Yeah, so we are trying to manage our emotions. Na hivyo basi tunajitahidi sana kudhibiti hisia zetu. And then they are flexible people, you are flexible. Na kiongozi ni mtu ambaye yeye yuko tayari kwa wakati wowote unaofaa na usiofaa. And it's important to develop yourself as a person if you want to become a leader. Leaders develop themselves. Kama unataka kuwa kiongozi mzuri, lazima upende kujiendeleza au kujifunza siku hadi siku. Learn from others. Jifunze kutoka kwa wengine. Read books. Soma vitabu kadri uwezavyo. Attend seminars like this, especially if they are free and especially when there's food. Seminar ambapo pakiwa hamna kulipa, na hasa kama kuna kachakula kama hivi. And leadership, the importance of learning leadership is self-awareness. You learn to become more aware of yourself. Na uzuri wa kujifunza mambo haya ya uongozi ni kwamba unajifunza kujitambua wewe mwenyewe. And then you can improve yourself. Na wewe unaweza sasa kujiboresha katika maeneo yako. Now I want us to dwell in this area, self-awareness. Ningependa tukae sasa kwa kujifunza katika ile eneo la kujitambua mtu binafsi. Okay. When your leadership, I've written there, starts from within yourself. If you can't lead yourself, you can't lead other people. Uongozi unaanzia na kujiongoza wewe mwenyewe. Kwa sababu kama huwezi kujiongoza mwenyewe, huwezi kuongoza watu wengine. And it emphasizes, okay, I've talked about leading yourself. It's about being real with yourself. Hii inahusika zaidi na wewe kuwa halisia au mkweli wa nafsi yako mwenyewe. I'm very self-aware when I have periods. If I can use my own example. Naomba nitoe mfano wangu binafsi. Ninapokuwa katika nyakati zetu, huwa ninajitambua mimi binafsi.
When I was pregnant, I was very aware I'm pregnant. Nilipopata ujauzito nilijua wazi hakika kwamba nina ujauzito. For 9 months anything can happen, especially the first pregnancy. I didn't know how to be pregnant before. Na hasa uzazi wa kwanza sikujua hapo awali, lakini ni kitu ambacho nilikitambua. But I used to hear huyo mjamzito mwache, huyo kwamba ni wasumbufu huyo na mambo yao. But I said, me, I don't want to be. I want to be a cool pregnant woman. Na mimi sikutaka hayo yote ya dhoruba, lakini nilihitaji kuwa mama mjamzito ambaye ni mtulivu. So I wanted to be charming all the time and not to be always upset. Na nilihitaji kuwa mcheshi, mwenye tabasamu, sio kila mara tu nimenuna. And then I discovered in my pregnancy, na nilitambua katika ujauzito ule, that when I just show up, people give way. Kwamba ninapojitokeza tu watu wananipisha tu wenyewe. I took advantage. Na nikaona hapa sasa ndio fursa yangu mimi. Nikienda, nipe kiti. And then sometimes nikienda sokoni nataka kitu, punguza bwana, nafanya fujo. I would use fujo for my advantage. Nilikuwa nikitumia mazingira maayo kwa ajili yangu mwenyewe. And so what I'm trying to say is, you are self-aware, so you can use that awareness for your advantage and also to be able to live well with people. Na waweza kutumia hiyo hali ya wewe kujitambua ili uweze pia kuishi vizuri na watu. I would fight with my boss sometimes, and that's the time I would tell him anything I wanted to tell him the last 10 years. Sasa nilichukua fursa hiyo, hata nikisemeshwa na bosi wangu, chochote kile ambacho najisikia kufanya nilifanya kwa wakati. So you become really yourself. You have to know, this is it. Okay, I'm a weak person, I cry a lot, and it's okay. You can share yourself, you with people, maybe up to a certain extent. Just be real. Ebu uwe mtu halisi. Usijibaraguze au kufanya vitu ambavyo sivyo, na hiyo itakusaidia pia, kwa sababu hata ukijitambua kama wewe ni mtu unaelia, unaweza pia kujimudu mwenyewe. Okay, for the interest of time, we've talked about sharing your vision, we've talked about emotional intelligence. Tumeongelea kuhusiana na ubora wa kihisia, na tumeongelea na vitu vingine hapo awali. Now we are going to go into bite sizes. In each one of them I'll delve deeper. Nitakwenda kwa undani zaidi. Amen. So tumejifunza vipi tunaweza tukajifunza kutoka kwa mziki, na conductor kazi yake ni gani. Tumejifunza umuhimu wa kuwa kiongozi, na pia tumejifunza tunaanzia wapi, where we start from. But now I know where to start from. How do I do it? What does it take? What do I need to become that? Na tumejifunza yote haya, namna kuongoza na sifa za uongozi na mengineyo. Lakini je, tunaanzia wapi? We've talked about self-awareness. Tumezungumzia habari ya kujitambua sisi binafsi. Let me see if there's anything that I didn't touch on self-awareness. Hebu tutazame kama kuna jambo hatujaligusia katika eneo hili. We say that it's about understanding yourself, your thoughts, your emotions. Tumesema ni kujitambua mawazo yako na hisia zako. Your behaviors and tendencies. Na zile tabia zako na mienendo yako. Self-awareness is about knowing your strengths and weaknesses. Kujitambua mwenyewe pia ni kujua madhaifu yako na nguvu zako. When you know your strengths, ukijua tu nguvu zako ulizokuwa nazo, you know how to apply them. Unajua namna uzitumieje. When you know your weaknesses, ukijua madhaifu yako, you will see how you can improve yourself. Na unaweza kujua namna gani utaweza kuboresha ili uwe na nguvu zaidi. If my strength is talking too much, kama nguvu yangu mimi ni kuzungumza sana. Well, not a strength. If I talk too much, naomba nisizungumze kama nguvu, nizungumze kama ninazungumza sana. It means my strength is I can talk in front of people like now. Na kwamba hii inaniashiria kwamba naweza kuzungumza mbele za watu kama sasa. But the weakness can be, lakini udhaifu unaweza kuwa huu, when we are in a meeting, small meetings, kwamba tukiwa katika ile mikutano midogo midogo, I can offend people. Naweza kuwakwaza watu. Because I want to be the one talking. I want to hear myself talking and I want people to hear my voice. Kwa sababu nahitaji kusikika mimi tu na nataka watu wanisikilize mimi na kusikia sauti yangu. So when you're managing yourself, you know the situations where you can talk.
Lakini kama ni mtu ambaye unaweza kujimudu mwenyewe, unaona mazingira gani mimi ninaweza kuzungumza na yapi siwezi. Self-awareness influences how you interact with people. Kujitambua pia ni namna gani wewe unaweza ongea au kuzungumza na watu. And how you can make decisions. Na jinsi unavyoweza kufanya maamuzi. How you can change into various situations. Na jinsi unavyoweza kukabiliana na mazingira mbalimbali. Like the example I gave about talking. I know I can talk at this occasion, but in this situation I better control my talking. Na kwa mfano wa kuzungumza kwamba hapa naweza kuzungumza na hapa naweza kudhibiti namna ya kuzungumza kwangu. Self-awareness helps you to build relationships. Na kujitambua mwenyewe kuna kusaidia sana kujenga mahusiano mema. It helps you to lead with authenticity. Na unaweza kuongoza katika namna ambayo ni ya ubora zaidi. And empathy. Na hali ya kuhurumia au kuchukuliana na watu. If I see a pregnant woman, kwa mfano nikutane na mama mjamzito, I'll be empathetic. Nitakuwa mtu ambaye ninamhurumia au nachukuliana naye. Because I've been there. Kwa sababu nimepita katika hayo. I'll try to look at myself from her angle. Ninaweza kujiona mimi mwenyewe kutokea katika ile hali aliyokuwa nayo yule mama. You are young students. I've been a young student before. Ninyi ni wanafunzi vijana. So, na mimi nishaikuwa huko pia. I'm trying to be empathetic. Na ninajitahidi sana kuchukuliana na ninyi. Because I've been there. Kwa sababu nimekuwa katika mazingira hayo. And by the way, you people are blessed. Na kwa kweli niye watu mmebarikiwa. I did not have anybody to teach me these things. Hapakuwa na mtu yeyote wa kunifundisha vitu hivi ninavyovizungumza. Yes, I went to school. Ndiyo, nilikwenda shule. I was in an orchestra. I was playing keyboard. Katika kundi la muziki. I'm also an opera singer, so I sing even in the orchestra and opera. Na mimi pia katika makundi hayo ya muziki niliweza kuimba. I'm a classical singer. But lakini I didn't think of it as learning anything leadership skills from it. Lakini sikuona kitu chochote cha kujifunza kuhusiana na uongozi katika hilo. And in my life, na katika maisha yangu, when I got employed, nobody held my hand to teach me anything to do with leadership. Nilipoajiriwa tu hapakuwa na mtu wa kunishika mkono kunielekeza yanipasayo. When I got hired from college, na nilipopata kazi au ajira kutokea chuoni, I worked so hard. Nilifanya kazi kwa bidii kweli kweli. And then other new people just come, they don't know anything, they become managers and they become leaders. Na wengine wapya walikuja katika ajira ile na wakawa viongozi na wakawa wasimamizi. And I'm the one to teach them the job. Lakini mimi ndio nilikuwa nikiwafundisha kazi zile. But with time, you know, now lakini pamoja na muda ulivyozidi kwenda, I don't want to see people experiencing what I have experienced. Na mimi nisingependa watu wapitie kila ambacho mimi nimekipitia. If I can, I will share that knowledge. Kama ninaweza na iko ndani ya uwezo wangu, naweza kushirikisha elimu hiyo kwao. Okay. Self-awareness, we talked about authenticity, we've talked about empathy. So conductors, na hivyo basi waongoza muziki kama tulivyojifunza kuhusiana na kujitambua wenyewe, also possess this self-awareness. Wao pia wana sehemu hiyo ya kujitambua wao wenyewe, wanayo hiyo sifa. And good conductors know how to apply their self-awareness when they are with people. Na wakiwa na watu wanajua namna gani ya kutumia hiyo hali ya kujitambua wanapokuwa na watu. As a leader, kama kiongozi, it means that you have to understand, inamaanisha inabidi uelewe how your inner world, kwamba ule ulimwengu wako wa ndani kabisa, affects or influences other people's actions, jinsi unavyoathiri au kugusa watu wengine, and how it influences or affect their behaviors also towards you, na jinsi inavyoweza kuathiri tabia zao kwako. Even if you can't read, I would like to know if you can see the pictures, because these pictures also communicate. Na hata kama huwezi kusoma, lakini unafikiri unaweza kuiona ile picha kwa sababu nayo inawasilisha ujumbe. So authenticity, ile hali ya kugusa watu au kushawishi. As a leader, you need to be real in the way you express yourself. A conductor is authentic in the way they express music. Wao wana ile namna ya kugusa au kupeleka ule mguso kwa jinsi gani wanavyoweza kuuhisi ule mziki na kuupeleka
kwa wale waimbaji. They express their passion. Wao wanadhihirisha ile hali yao ya ndani juu ya hicho kitu wanachokiimba. And as a leader, you are encouraged to do this because na we kama kiongozi unatiwa moyo uweze kuwa na sifa hii. It inspires and motivates other people. Kwa kweli inagusa na kushawishi wengine. In orchestra music, classical music, katika hii muziki tu ya kawaida ambayo inaimbwa, there's discipline, high level of discipline. Kuna kiwango kikubwa cha nidhamu. From the way you dress, the way you walk, the way you talk, the way you carry yourself. Yani kutokea katika namna unavovaa, unavotembea na namna unavojiendesha wewe mwenyewe. They are always in suits. Muda mwingi wako wamevaa suti zao. Including the audience. Hata wale watazamaji. And the choir is always, you know, watching the conductor, following what the conductor does. Na mara zote hata wale wanaotazama wanamwangalia zaidi yule muongozaji jinsi anavyofanya. And when there's no music, there's silence. Na kama hakuna chombo au uimbaji ukiendelea, kuna ukimya unatawala mahali hapo. Even from the audience. Hata kwa wale watazamaji au wasikilizaji. Pin drop silence. Kuna ule ukimya ulio mkuu. So you see, and you know they have a way. They're always upright and they just conduct. But you see that this is one of my favorite conductors. He's called Gustavo Dudamel. He's so real, you know, and he can even dance, you know. Mwongozaji huyu kwa kweli anajionyesha mwenyewe namna gani hisia zilivyomchukua. Na mimi ananigusa sana. He breaks every rule. Na yeye huwa anavunja hata zile sheria na utaratibu wa kiuimbaji. He's being real. Yeye anakuwa halisi. I'll show you. I've got a video of Gustavo. You are going to watch it. Kutakuwa na video ya Gustavo huyu ambaye ni mwongozaji. Then there's emotional intelligence. Gustav knows when to be hula baloo and when to have real discipline, depending on the mood and the music, how it goes. Kiongozi huyu ana ubora wa kihisia wa hali ya juu. Anajua afanye nini wapi na asifanye nini mahali gani. I don't want to talk on emotional intelligence. I've talked about it. I've talked about shared vision. Na nimeongea pia kuhusiana na maono ambayo ni shirikishi. Yeah, if I can just go through it a little bit, just communicate what's in your head. I've talked about communicating your vision. It has to be clear, and when they communicate their visions and as conductors, then the musicians get to play music in harmony. Kiongozi wa namna hii anaposhirikisha kitu kilichoko kichwani au kile ambacho anakiongoza wakati ule, anataka kuwepo na hali ya uwiano. Let's talk about choir. Tuzungumzie kidogo kuhusiana na kwaya. Have you ever listened to some choirs when they sing? You say it's just maybe one person singing or maybe two or three, because you see there's soprano, bass and alto and treble. So you can, maybe there are just 4 people singing. Umesha kusikiliza uimbaji wa namna hiyo ambapo unahisi kuna kwaya sauti ya kwanza, ya pili na ya tatu, na pengine inawezekana kuna watu wawili au watatu wakiimba tu katika kwaya hiyo. But it's only a huge group of people. Lakini ukitazama ni kusanyiko kubwa au watu ni wengi. But there are also some choirs, you just want to walk away. Kama vile unaimba ukiwa bafuni. Unajua ukiwa bafuni nobody controls. Na wakati mwingine kwa kweli imekuwa ni kama kelele masikioni, na mfano wake ni kama huo. So when you share your vision, everybody sings seamlessly. Hamna kiraka, hamna cracks, and it's seamless harmony. Na kunakuwa na hali fulani ya kupatana na umoja ambao unaleta utulivu wa hali ya juu. Let's keep this because it talks about giving feedback, which I talked about in the introduction, how you give feedback, how you can correct mistakes when communicating. Nafikiri hii tuliipitia hapo awali, namna gani unaweza kukosoa makosa na kutoa mrejesho wakati wa uongozi. So this is your time. I've talked. I'm going to keep quiet and I will want you to talk to me. After we watch this, these are 3 videos. I want you to tell me which kind of leader you would prefer after all this. And by the way, when we watch these videos, I want you to get these points we have discussed: emotional intelligence, authenticity, and all these things. Try and see if you can capture them in the videos, okay? Na kwa kutazama video hizi, ninaomba kila mtu apate kujua ni sifa gani ya kiongozi ambaye aliipata katika kujifunza, na taratibu kila mtu anapoangalia aweze kuwa na ya kwake ambaye anaweza akashirikisha baada ya kutazama.
Look at that leader. Tell me if you would like him to be your leader. Hebu umtazame kiongozi huyu ambaye tunataka kumtazama sasa na useme, je, ungependa kuwa kama kiongozi huyu? Aionyeshi hapo. Basi taionyesha tu hapa. I hope it will. It's okay. It's okay. I'll deal with it. No problem. Your dear Lord. Unaweza, sorry, come back. Samani kaka. Why is it not playing my video? Okay. This one. Can I make it big? Munaona? Ebu jaribu ona kama unaona huyu ya kwanza. I wish I had it kubwa kidogo. Mumemwona huyo wa kwanza? It's just 0 seconds. Mmeona hiyo ya kwanza? I hope so. There's lessons I want to. Mwangalieni huyo kiongozi wa pili. Haina hata sauti. Hiyo ni ya pili. Alafu tumwangalie huyu kiongozi wa tatu. Muhimu ilikuwa muone. So ni kiongozi gani which leader would you prefer to have? Wa kwanza, wa pili ama wa tatu? Wangapi wangependa kuwa na kiongozi yule wa kwanza? Let me see. Wangapi wangependa kuwa na kiongozi wa pili? Sai kuna sauti, but we are not going to watch it. Sorry, hold on. Wangapi angependa kuwa na kiongozi wa pili? Nimeona mkono pale. Mmoja. Sikuona mkono kwa kiongozi wa kwanza. Wangapi angependa kiongozi wa mwisho? Kwa sababu gani? Yeah? Ana vibe. He inspires. He is real. Unajisikia kweli uko sehemu ambao umeenda ukailipia, si ndio Okay, fine. So Gustav, tutakuja tutamwangalia tena. Yule wa mwisho anaitwa Gustav, my favorite. Nina wawili na hii yote ni kujua mahali gani pana mapungufu na wewe kiongozi unajaribu kuyajazia.
Kwa nini ni vizuri kuwa na sifa au tabia hizi za kuweza kuziba mapengo mahali na mahali? Kwa sababu wewe unakuja na ubunifu wa aina fulani ambao na unaweza kuboresha zaidi. Yeye Gustav ambaye tumemuona pale, unamuona kabisa anajitahidi kuweza kuhusisha zile tamaduni na namna uimbaji unavyotakiwa kuwepo, nidhamu yake. Kama nilivyokwisha kuambia, muziki wa aina hii unahitaji nidhamu ya hali ya juu. Yeye Gustav alikuwa akiwaongoza vijana wa umri wa kati kutoka Venezuela. Wale ni wanazungumza Kispanyola. Nao wanapenda sana kudansi. Hata namna yao ya kutembea ni kama vile wanacheza. Nami huwa napenda sana kuwafuatilia au kuwatazama watu. So when you look at the Cuban, Spanish people, kama ukiangalia watu kutokea Cuba au huko Hispania, when they walk, you know, like they're dancing rumba. You know? Wao wanapotembea you know? Ni kama miili yao nao inacheza mziki. It's like they're communicating to the boys, can't catch me. You know? Ni kama vile wanatoa ujumbe kwa vijana kwamba unaweza kunipata na mimi pia. And the boys always are like, I'm coming after you. After you. Na wale vijana sasa wanatembea kama vile na mimi ndio nakuja. So you can imagine. And then, you know, I like their story. And, you know, you call them, hey, Georgina. Na wao hata ukiwaita kwa mfano Georgina, you know, namna anavyokuitikia ni kama anageuka kwa. That's how they behave. So you can imagine that group of people, they wouldn't sit down without dancing and wanting to do that. Na waweza kujua aina ya watu kama wanao waelezea. Hawezi kukaa chini wakiwa wametulia huku wanacheza. So Gustav tries to match that discipline. Na huyu Gustav amefanikiwa kuoanisha mambo ya mawili, nidhamu pamoja na ule utamaduni walionao. And also the culture, their culture, you know, so that, you know, they do not miss it. They can be classical musicians, but also they can have fun. Wao pia wanaweza kawa wakiimba wimbo namna hii, lakini pia wakawa na namna fulani ya kufurahia aina hiyo ya uimbaji. Okay, we have about 5 minutes. I'll not be able to finish this, but I'll give you only what is important. Salia na dakika 5 na nitagusa tu yale ambayo ni ya muhimu sana. So I want you to grasp this, embracing the gap. And why is it important to embrace gaps? Because it gives you competitive advantage. Na kwa nini ni vizuri sana kujifunza kuweza kuziba mashimo au kuziba yale maeneo? Kwa sababu inakupa wewe sifa ya kuwa mtu ambaye ni mshindani. This computer is giving me issues. Oh, I can't do this. Oh, what's happening? This is disappointing. We would have had some fun. Tushukuliane tu ni kwa sababu ya mambo ya kompyuta. Another very important skill I wouldn't like to live without sharing with you is about listening. Na kuna study moja nzuri na nisingependa kuondoka mahali hapa bila kukushirikisha, ni kusikiliza au kujifunza kusikia. Listening is very important. Kusikiliza au kujifunza kusikiliza ni muhimu na ni muhimu sana. When I grow up, I want to be a keynote listener. Na mimi ninapozidi kuwa mtu mzima ningependa kuwa mtu ambaye ni msikivu
sana. Yeah, instead of being a keynote speaker, it's good sometimes to be a keynote listener. It's very important, because when you listen, try to listen not only to what people are saying. Na wakati unasikiliza usipende kusikia tu kile watu wanachokisema au kukizungumza, But also what people are not saying. lakini pia na kile ambacho watu hawakizungumzi. The big sisters that we have here, I'm sure they are married, and they're even you young girls, if you have boyfriends, and I know you do. Sometimes your boyfriend will ask you, "What is it, my dear?" Nothing. But you know, inside that nothing, there's a can of worms. Na tukiwa kama wanawake, mabinti na kina mama, kuna namna nyingi. Kuna vitu tunavyo ndani hatuvisemi, lakini namna tunavyowasiliana unajua nini mpenzi wangu, hamna shida. Akifungua hilo kopo, funza atakao toka upo wengi, mwenye atatamani asingeliuliza hilo swali. So it's good to be a good listener. Pale mwanzoni nimesema it's also good to learn from people. There's nothing new. We all know something. I do not know everything. Maybe what I know you don't know, but there are some things that I don't know and you know. Let's quickly watch this kabla sijafunzwa hapa. Na tuangalie hilo kwanza, kwa sababu kuna mengi ya kujifunza kutoka kwa mmoja kwa mwingine, kwa sababu kuna unachokijua ambacho mimi sikijui, na kuna unachokijua wewe ambacho mimi sikijui. Kwa hiyo wakati unaendelea ni vizuri kujifunza kusikiliza. Yeah, it's good to learn, you to understand that you're ignorant and you can learn from others. Ni vizuri kujua kwamba na wewe pia hujui au unahitaji kujifunza kutoka kwa watu wengine. Okay. Ikishindikana, I'll just go yeah. Alafu stop. Kuna some, just click somewhere to play. Okay, come here. Wimbo ana lead Gustav, imeandikwa na Leonard Bernstein, ambaye pia ni one of my favorite. Kuna nyingine nataka kuonyesha. We are not supposed to behave like that in a concert. But you see, everybody is enjoying themselves, right? Okay? I just wanted you to see the merging of discipline and culture. You see, we don't do that but with this one you can pay and go for, right? Yeah. Lakini kwa kiongozi unaweza ukalipa na ukwenda kutazama namna hii ya uimbaji, kwa sababu amejifunza kuoanisha nidhamu pamoja na tamaduni husika. Paka audience wamesimama. Alafu I just want to show you another one, which is I think 20 seconds about listening. I believe it's better you watch than you hear what I'm trying to say. Na kuna moja ambayo ningependa tuitazame, ni kama sekunde 25 hivi. Ni vizuri mkaona kuliko mimi nikizungumza. Watch and listen and learn. Na ni vizuri ukatazama. This conductor is one of the oldest. He's a master. Some of the seniors. He's called Leonard Bernstein. Huyu anaitwa Leonard Bernstein. Yeye ni miongoni mwa viongozi wale mahiri wa zamani. Na most conductors have learned from him. Na wengi wao wamejifunza kutoka kwa huyu baba. Did you learn something from there?
Yeah, he's not using the baton, but he's listening and trying to communicate and making it fun. And even the wale musicians, they're also enjoying the style of leadership. Yeah, When to you make it become a leader, try and develop your own leadership style that is fun. Na kuna kitu cha kujifunza hapa. Huyu hatumiki fimbo, anasikiliza zaidi, hata wale wanaomsikia na wanaoimba pamoja naye wanafurahia. Jitahidi kama kiongozi kuwa na namna yako ya kipekee kabisa ambayo utaileta kwa watu na watu wataifurahia. In closing, namalizia. In closing, I don't think it will make sense if I left here without telling you this story. It's a short story. Ni simulizi fupi na sidhani kama nikiondoka hapa bila kuzungumza kama itakuwa ni sahihi. It's one of my heroes. Ni simulizi ya mtu ambaye ni ananigusa sana kwenye maisha yangu. Okay, I don't know, my champion. He's called Sir Richard Branson. Sir Richard Branson ni Mwingereza. And I hope we all understand Swahili. Let me try and be fast. Ni Mwingereza mmoja, and he started, hakuwa na akili, hana akili. Maybe hata nyie mna akili kumshinda za shule. He's just, and he didn't have a lot of opportunities in life. Hakupata nafasi nyingi shule. Lakini alikuja akajitambua, kumbukeni tumezungumza kuhusu self-awareness. Alikuja akajitambua, ndani yangu, I have this entrepreneurship skill. Naweza nikawa, mimi ni mjasiriamali. Kwa hivyo akiwa shule akawa anauza magazines ikiwa zimezeeka anazikusanya, kwa sababu wanafunzi wa shule hawezi waka afford magazines. Kwa za zamani anauza zile kwa bei rahisi, and he makes money. So akawa anaendelea kufanya hivyo, alafu akaja akajitambua kwamba mimi ni mzuri katika kazi na kufanya biashara, lakini si mzuri katika finances, katika mambo ya hesabu. Kwa hivyo akajikusanya, akajiassociate, akaanza kutembea na watu ambao wanajua finance. Hakujifunza finance, lakini aliwapa nafasi ya wao kumsaidia kufanya zile kazi. Kwa hivyo tunajifunza nini? Ukija ukiidentify your weaknesses, try and associate yourselves with people who are going to add value to your life. Kaa na watu ambao wataongeza thamani katika maisha yako. Alafu kingine, baada ya hapo, akaja akawa tajiri, amekuwa na music records, amekuwa na, sasa hivi tunazungumzia ni mtu ambaye anafanya tourism, utalii in the space, uko kwenye sayari. Huyo ni mtu ana hela ambaye hata ajua afanye nayo kitu gani. So now one time akawa anaenda kumwona girlfriend yake sehemu moja inaitwa British Virgin Islands. Kwa hivyo anatoka kwa Uingereza anaenda Virgin Islands, akaenda akapata ndege zimejaa. Wewe unataka kwenda, ushajipanga, umeshaji-hype, unaenda kukaa na girlfriend yako wiki 3. Alafu ndege zimejaa. Ndege nyingine itakayofuata mpaka wiki ijayo. He got very frustrated. Baadaye akasema kwa sababu ana hela, akaenda mahali ambapo anakodishaga ndege. Ndege zinakodishaga. Akakodi ndege, akapewa bei, akailipia. Akachukua ubao kama huu, akaandika Virgin Airlines to British Virgin Islands at $39. Kwa hivyo akaeka ubao mkubwa pale airport, watu wakawa nasoma, wale wote waliokosa ndege kwenda Virgin Islands walikuja wakamlipa pesa kidogo sana, $39 kuliko hundreds of dollars. Wakaenda wakamlipa, alirudisha hela yake pale pale na ikazidi. Wakaingia kwenye ndege, wakaenda zao. Walivyoshuka, mtu mmoja akamwambia, you should consider starting an airline business. Kwa hivyo akasema, akapiga simu Boeing. Boeing ni watengenezaji wa ndege. Akapiga simu Boeing, akasema nataka ndege second hand. Wakampatia bei, wakaonana na watu wa Boeing, akalipa na ndege yake ya kwanza, na alitetemesha ulimwengu wa ndege. Alitetemesha British Airlines, Panam. Hizo zikoko kubwa, na wale hizo big companies wakawa wanajaribu you know what you do, kumkata miguu. Wanajaribu, wanaambia imeharibika, for them to kosa nini, lakini yeye hakujali. He went on and he became one of the biggest airlines, inaitwa Virgin Airlines. So it comes out, my communication today was all about you
getting to know yourself and how you can you can explore and have a lot more and take advantage of yourself. Kila laheri wanafunzi, kina mama na Asante. big sisters. Thank you very much. Thank you, Asante Dr. sana. Shalua. Asante. All right, we can clap our hands together again for Madam Georgina for a very wonderful presentation. I hope tumepata vitu vingi. Kitu ambacho nimependa from Madam Georgina ni ametufundisha ku learn from the environment that we are. Yani katika mazingira yoyote ambayo upo, jifunze kutokana na hayo mazingira. Tumejua kwa nini ametufundisha basing on the examples of the musical teachings, because she was one of it. So what are you learning from the environment that you are? Even if it's school, college, the way they keep time in school, do you keep time like the way they keep time in college? So thank you so much, Madam Georgina. A round of applause once again.